Subhananda Prabhu, I need Tarini Radhika as co-host as well. Oh, give me admin. Yeah. We'll start now. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees, dear God family, dear everyone, welcome all to our PSDG Connect platform today with His Holiness Sarathki Maharaj. And we're happy to have all of you today for our association prayers and chanting our japa in association with Guru Maharaj. Thank you for joining and spending your precious time. So we'll start with prayers now, and then we're going to chant japa. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо большое всем, кто сегодня присоединился. Спасибо за ваше драгоценное время, которое вы сегодня решили провести с нами. И мы проведем сейчас джапу, сеанс джапы и прочитаем мантру, молитву. Om Gyanatimirandasya Gyanagana Shalakaya Chakshurmilita Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapidamena Buddhale Swam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanepyo Vaishnavepyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishta Bhagaveshwar Parsaradhi Das Goswami Vitinamine Dasagasarnam Denam Bhajana Samshem Mimshad Shegudishya Stapakam Shita Vatsalam. Hare Krishna. Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaura Bhaktavinda, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Chaitanya Charanam Bhoja Mukundaleo Bhaje, Yesham Prasada Matrena Parama Api Bhavat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaura Bhaktavinda, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha,
Chaitanya Charanambo Jamukundale Upajay Yesham Prashada Matrena Parama Api Bhavat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Thank you for taking the time to join. So we hand it over to you. Welcome. Chotabara Bhakti Gana Vandanam. I offer my respects to all the Vaishnavas, neophyte and advanced. Я предлагаю свое почтение всем вайшнавам, неофитам и продвинутым. Om Agena Tamarandasya Gananjana Salakaya Chachmalatam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupakatamayam Dijanti Samvedantikam Pandeham Shri Guru Shri Tapatakalam Shri Guru Vaishnavam Sya Shri Rupam Sakajatam Sakanavaganatam Vitam Tam Shajivam Sadvaitam Sadvitam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakana Lalita Shri Vishavitam Sya Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanda Namostate
Tatta Kanchan Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamani Haripriya. Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhi Vachapatitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, in this creation or material universe, there are unlimited Brahmandas. Итак, в этом творении существует бесчисленное число браманд или вселенных. Yeah, a Brahmanda, it's named after Lord Brahma, is one particular universe. И браманда — это имя, данное в честь Господа Брамы, которое названо, это данная вселенная. But according to Shastra, there's unlimited universes. Но в соответствии с Писаниями существует бесконечное количество вселенных. And also, according to Shastra, this universe we are living in is the smallest. И в соответствии с Шастрой, эта вселенная, в которой мы живем, она является самой меньшей из всех. And Lord Brahma in this universe has 4 heads. И Господь Брахма в этой вселенной имеет 4 головы. So we could call him a big head. Мы его можем назвать большая голова. But he's also our original guru. И он также является нашим изначальным гуру. Yeah, we are in the Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. Мы находимся в Брахма Матва Гудия Сампрадая. And there are other sampradayas also which are bona fide. И другие сампрадая также считаются авторитетными. I think in a few days or a week will be the appearance of Nimbakacharya. Я думаю, через несколько дней или недель будет явление Нимбаркачарьи. And then, of course, we have the Sri Sampradaya and the Rudra Sampradaya. И также у нас есть Шри Сампрадая, Рудра Сампрадая. So Lord Brahma he's a great devotee. Господь Брахма является великим преданным. But it might be difficult to understand, but one time Tamal Krishna Maharaj asked Prabhupada, is Lord Brahma a pure devotee? И, может быть, это будет трудно понять. Однажды Тамал Кришна Махарадж спросил у Прабхупада, является ли Брахма чистым преданным? And Prabhupada said no. Прабхупада ответил нет. But then, of course, when Lord Brahma appeared as in the body of Srila Haridas Thakur, we accept him as a pure devotee. Но когда Господь Брахма явился в теле Шрили Харидаса Тхакура, то мы принимаем его как чистого преданного. But there's two definitions of what we call a pure devotee. Есть, по крайней мере, два определения, то, что мы называем чистым преданным. So the first definition is more general. Первое определение достаточно общее. And this is explained by Rupa Goswami and Yabilasita Sunyam Jnana Karma Navritam, having no material desires. И первое определение дано Шрила Рупа Госвами в определении Анапилашита Шуньям, где говорится, что он не имеет материальных желаний. And not influenced by fruitive activity or philosophical speculation. И также он не подвержен влиянию плодотворной деятельности и философских спекуляций. So the four Kumaras, Hanuman,
they would all fall in this category. И четверо кумаров и Хануман, они также попадают в эту категорию. But another definition, which is more specific of a pure devotee, is as follows. И более четкое и особое определение чистого преданного следует таким образом, звучит так. That the devotee's conception of Krishna is with no Aishvarya or Gyan. Это понимание концепции Кришны без присутствия Айшварья Гьяны. That means the devotee doesn't think of Krishna as Savakarana Karanam, the original cause of all causes. Это значит, чистый преданный не думает о Кришне как о источнике всех или причин всех причин, сарвакарана каранам. But instead thinks of Krishna as my dear friend. So that's Sakya Ras. Но вместо этого он думает о Кришне как мой дорогой друг, будучи в Сакья-расе. Or the devotee thinks of Krishna as my darling son. That's Nanda Maharaj and Mother Yashoda. Или думает о Кришне как моем дорогом сыне, как Нанда Махарадж либо Яшода. Or the devotee thinks of Krishna as my boyfriend. Или преданный думает о Кришне как мой возлюбленный. So that's the young gopis. Это молодые гопи. So there's two definitions of pure devotee. Это два определения чистого преданного. But when we preach to non-devotees and Kanishta bhaktas, we stress on the first definition. И когда мы проповедуем не преданным, либо канишха бхактам, то мы акцентируемся на первом определении. They're not general Kanishta bhaktas and non-devotees are not qualified to see Krishna as my friend, child, or lover. Так как эти канишха бхакти или непреданные, они не квалифицированы видеть Кришну как возлюбленного сына либо друга. So you'll find in Bhagavad Gita, the first definition is stressed. И мы можем увидеть в Бхагавад-гите, что первое определение, на нем делается акцент. Because Bhagavad Gita is ABC foundational. А так как Бхагавад-гита является АБВ алфавитом, фундаментом духовной жизни. And you have to understand the first definition of pure devotee before you proceed to the second definition. И чтобы разобраться, нужно принять сначала первое определение, затем вы можете прогрессировать до следующего определения. So we have three identities or bodies. Мы имеем три составляющих тела. We have a gross body, we have a subtle body, and we have a spiritual body. То есть у живого существа есть три тела. Есть грубое материальное, есть тонкое тело, либо есть духовное тело также. So the gross body is I am male, or I am female, or I'm Ukrainian, or I'm South African. Грубое тело значит я женщина, я мужчина, я украинец, русский, либо южноафриканец. You identify with the gross body and also where the gross body was born. Мы идентифицируем с грубым телом, либо где грубое тело было рождено. So, patriots,
They identify with a country like America, and they're willing to fight for their country. Патриоты различные, они идентифицируют себя со своей страной, как американцы, с Америкой, и они готовы воевать за свою страну. So the gross body, it goes through many changes. И грубое тело, оно проходит через много изменений. I think six different changes. Всего 6 таких изменений. Is born, and then it grows. Рождение, потом рост. Then usually produces byproducts, children. И обычно это выделение побочных продуктов, это дети. Then it dwindles. That's old age. Затем увядание, это старость. And then the soul leaves the body. So there's actually five different stages. И потом тело, душа оставляет тело, и всего в общем 5 различных стадий. But of course, we're not this changing material body. Но мы, по сути, не являемся этими изменениями материального тела. So, Prabhupada many times has stressed a verse from the Padma Purana. There's 8,400,000 different species. И Прабхупада очень часто ссылается на этот текст из Падма Пураны, который описывает 8 400 000 форм жизни. Although not all of those species will be found on this Earth planet. Хотя, может быть, не все эти виды жизни могут быть найдены на этой планете. Yeah. Some species become extinct. Некоторые виды, они угасли, они исчезли. I think in Australia there was one species called the dodo, and it became extinct. Один вид жизни в Австралии, который называется додо, он вымер. So the gross body is always changing. И грубое тело, оно всегда склонно к этим изменениям. Then above the gross body is the subtle body. That's mind, intelligence, and false ego. И выше грубого тела находится тонкое тело, состоящее из ума, разума и ложного эго. So you can't see the mind, and you can't see the intelligence and the false ego. Мы не можем видеть ни ум, ни разум, ни ложное эго. They're subtle. Even the air, which is considered a gross element, you can't actually see air. Даже воздух, который считается грубым материальным элементом, мы также не можем его увидеть. So Prabhupada writes in the Nectar of Instruction Прабхупада пишет в Нектаре наставлений, that the mind contains hundreds and thousands of impressions. Этот ум содержит в себе тысячи и сотни впечатлений. And these impressions are from this life and past lives. И эти впечатления, они из этой жизни и также из прошлых жизней. And then Prabhupada says sometimes these impressions come together and create a dangerous situation for the living entity. И он говорит, что эти впечатления, они иногда сливаются вместе и создают критическую ситуацию для живого существа. So we see now that many people are suffering from mental anxiety. И мы можем видеть сейчас в современном мире много людей страдают от ментальных беспокойств. Prabhupada has written that mental pain in this age is worse than bodily pain.
И Прабхупада пишет, что ментальные боли, они более сильные, хуже, чем телесная физическая боль. And of course, we have psychiatrists who are more expert, if you like, at helping people with their mental anxiety. Ну и, конечно, у нас есть психотерапевты, психиатры, которые имеют больше квалификации в излечивании больных от этих ментальных беспокойств. But I heard that even a registered psychiatrist has to go and see another psychiatrist as part of their duty in case they become affected too much. Ну, я слышал, что психиатр, зарегистрированный психиатр должен отправиться к другому психиатру, чтобы провериться, если он чрезмерно подвержен влиянию этого в своей практике. So the mind is our best friend when it's controlled. И наш ум – это лучший друг, когда он контролируем. But when the mind is uncontrolled, it becomes our worst enemy. Но когда ум не контролируем, он становится худшим врагом. And we can suffer from depression, anxiety, etc. Тогда мы можем страдать от депрессии, беспокойств и так далее. But there's also spiritual depression. Но также существует духовная депрессия. And I'll give you an example now. Я сейчас вам дам такой пример. That Srila Bhaktivinoda Thakur, he left his body in 1915. И Шрила Бхактивинода Тхакур оставил свое тело в 1915 году. And 1 year later, Srila Gokishore Das Babaji Maharaj, he left his body. И затем Шрила Горкшор Дас Бабаджи Махарадж оставил в следующий год оставил свое тело. And at that time, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he went into spiritual depression. И в то время Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур, он впал в духовную депрессию. So although he's Nityasiddha, Jivan Mukta Mahapurush, still he suffered from completely spiritual depression. Но, тем не менее, что он является не Нитья-сиддха, а Махапуруш, Дживан Мукта Махапуруш, тем не менее, он страдает от духовной депрессии, полностью духовной. Even more than Jivan Mukta Mahapurush, he was an eternal associate of Radha and Krishna. Но даже больше, чем Дживан Мукта Махапуруш, он является вечным спутником Радхи и Кришны. Spiritually, he was a confidant of Radharani. He was an associate of Radharani. Духовно он был очень близок к Радхарани, и он был спутником Радхарани. So his depression was not due to the mode of ignorance or passion, or even the mode of goodness. И его депрессия не имеет природу невежества, страсти или даже благости. So it's called a Sanchari Bhav. There's 33 Sanchari Bhavs. Это то, что называется санчари бхава. Существует 33 санчари бхавы. And Nirveda, depression is one of them. И депрессия является одной из таких санчари бхав. So at that time, Srila Bhaktisiddhanta was writing a commentary on the Nectar of Instruction. И в то время Шрила Бхактисиданта, он писал комментарии на нектар наставлений. And he got up to verse number 8. И он достиг стиха 8. And then he stopped writing because he thought,
Gokishore, my Guru Maharaj, and Srila Bhaktivinoda Thakur, my six-year Guru and father, they've left. So how will I be able to preach the message of Chaitanya Mahaprabhu? И он думал в то время, что Шрила Горкшор Дас Бабаджи, мой духовный учитель, мой отец, Шрила Бхактивинода Тхакур, они оставили. Как я могу дальше распространять миссию Чайтаньи? So this apparent, we use the word apparent depression, it wasn't due to parabdha karma or aparabdha karma. Очевидные депрессии, они не могут быть следствием прарабдха кармы. It was a spiritual emotion. Это были духовные эмоции. The liberated souls in Vaikuntha and Vrindavan, they are full of spiritual emotions. Духовные обители Вайкунтха или Вриндавана, они полны духовных эмоций. Like pride, love, laughter. Как, например, гордость, любовь или смех. For example, the cowherd boy Sri Dharma, he used to have a playful fight with Krishna. Например, мальчик-пастушок Шридам имеет различные игры с Кришной. Like young boys, they play and they fight. Как юные мальчики, они сражаются вместе. And Sri Dharma, he won the fight. И иногда Шридам, он выигрывает эту битву. So with great pride, he lifted his hands and said, "Oh, I've defeated Krishna." И с великой гордостью он поднимает руку и говорит: «О, я на самом деле победил Кришну». But Krishna actually enjoyed this, and Sri Dharma was giving pleasure to Krishna. И Кришна наслаждается этим процессом, и он, Шридам, дает удовольствие Кришне, доставляет. And then the gopis, they got to hear about this. И когда гопи слышат об этом, And they told Krishna, you were defeated by Sri Dharma. и гопи, они тогда говорят Кришне: «О, Кришна, ты был побежден Шридамой». And then Krishna, he lied and said, no, I defeated him. Но Кришна, он обманывает и говорит: «Не, на самом деле я его победил». And then the gopis said, well, you could not even defeat one of the gopis. Но гопи ему замечают, что на самом деле ты не можешь победить даже одну из гопи. Then Krishna took up the challenge and said, no, I can fight with any of the gopis. Но Кришна принимает вызов и говорит: «Я могу сражаться с любой из гопи». So the gopis chose Radharani to fight with Krishna. И гопи выбирают Радхарани сражаться с Кришной. So this gave pleasure to Krishna and also pleasure to Radharani. Это дает наслаждение Кришне, дает наслаждение Радхарани. So all the emotions that we experience in the material world originally were found in the spiritual world. И все эмоции, которые проявляются в материальном мире, они изначально имеют свое начало в духовном мире. These material emotions are just chaya, shadow reflections, chaya pratibimba. They're just reflections of the original emotions in the spiritual world. И эти материальные эмоции, они являются чая, либо тенью, или отражением тех изначальных эмоций духовного мира. So getting back to the story of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. Возвращаясь к истории Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Махараджа, Shortly after he stopped writing,
Сразу после этого он перестал писать. He had a wonderful dream. И он имел очень прекрасный сон. And in that dream, Gokishore, Bhaktivinoda, Narottam, Srivas, Shamananda, and the six Goswamis and Panchatattva, they all appeared to him. И в этом сне все великие ачарьи, Бхактивинод, Горакишор, Наратам, Панчтаттва, Шьямананда, все явились к нему в этом сне. And they encouraged him, this is in a dream, you go and preach. И они вдохновили его в этом сне, чтобы он отправлялся и проповедовал. And we will help you and provide whatever you need to preach. Мы поможем тебе и снабдим тебя всем необходимым для твоей проповеди. So this dream, it's called swapna. This dream was spiritual. И этот сон, который называется свапна, это то, что является полностью духовным. Now, when we dream, it's simply the mode of passion in our subconsciousness. И когда мы спим, это называется гуна страсти. Это то, что происходит в нашем подсознании. Because we're conditioned souls. Так как мы являемся обусловленными душами. But when a liberated soul dreams, like Srila Bhaktisiddhanta, then it's real. Но когда освобожденная душа, такая как Шрила Бхактисиданта, спит, он видит реальность. And usually it has some message. И обычно это имеет какое-то послание. Like sometimes Srila Prabhupada said, I dreamt that my Guru Maharaj told me to take sannyas. Как Шрила Прабхупада сказал, что во сне мне приснился, что мой Гуру Махарадж приказал мне принять саньяс. So sometimes, well, for a liberated soul, it's pure. И для чистой души, освобожденной души, это чисто, это все является чистым. But even for us, and we are conditioned souls, sometimes a dream can show us something. Но даже для нас, обусловленных душ, иногда сон, он может что-то показывать нам. So the subtle body has, Prabhupada says, hundreds and thousands of impressions. И тонкое тело, как говорит Прабхупада, имеет сотни и тысячи впечатлений. And they're stored in the mind like a hard drive. И они заскладированы в уме, подобно жесткому диску. And sometimes they surface when we're asleep, but sometimes even when we're awake, we may experience troublesome impressions. И когда мы спим, либо даже когда мы пробуждены, мы иногда можем испытывать различные впечатления. One example of how deep these impressions are. И есть один пример, который показывает, насколько глубоки эти впечатления. Well, there's two examples. One is when you're laying cement and it's wet, and if you write your name in the cement, then when it hardens, it stays there. И один пример это о цементе, который мы заливаем, и пока он свежий, мы можем написать свое имя, и оно останется там. Even 20-30 years later, you can still see the impression. И даже после 20-30 лет срока мы можем видеть эти впечатления. Then another example is you may be standing on the earth. И другой пример, когда мы стоим на земле. And underneath, maybe 50 meters or 100 meters, there's an underground river. И под землей, может быть, на глубине 50 либо 100 метров находится подземная река. And it's very powerful. И она очень могущественная. And it's moving the water
in one direction. Она движет воду в одном направлении. But you're standing above it, and you're not aware of this powerful undercurrent river. И если мы стоим на поверхности, мы, возможно, даже не осведомлены о том, что находится река, которая очень могучая. So sometimes these deep impressions, they force us to do things that we don't want to do. И иногда эти глубокие впечатления, они принуждают нас сделать то, что мы не хотим делать. It's almost like a ghost. You know, a ghost possesses you. Это почти как привидение, которое захватывает, которое завладевает нами. I remember when I joined the temple in England in 1973, I read about subtle bodies or ghosts. И я помню, когда присоединился к храму в 1973 году в Лондоне, то я читал о этих привидениях, духах. But I didn't have any experience of them. Но я никогда не имел такого опыта. And then I came to South Africa. И затем я приехал в Южную Африку. And that's where I got my experience of ghosts. И это там, где я получил этот опыт этих духов и привидений. Yeah. Especially around Christmas and New Year's when people get drunk, they would bring possessed people to the temple. И особенности это в районе Рождества либо Нового года, когда эти люди все напиваются, и они могут быть охвачены этими тонкими сущностями. I remember some congregational devotees. They had a family member who was possessed, and they came to the Durban temple. И я помню, когда в общине, в храмовой, кто-то из родственников был, им овладели эти привидения, тогда они пришли в храм. So this particular person was so possessed, they couldn't even get them to walk into the temple. И эта личность, она была настолько охвачена этими сущностями, что он не может даже прийти в храм, собственно, сам лично. So I had to go outside to the car park and try to help this person. И я должен был выйти из парковки, где автомобили стояли, и должен был помочь этому человеку. So I could see by their appearance and their bodily behavior and their wide eyes that they were actually possessed. И я видел по его поведению, по его выпученным глазам, что он чрезвычайно охвачен этим. And I started chanting Nishingadev prayers. Я начал воспевать молитвы Нарасимха-деву. And they became even more violent. Но он стал еще более жестоким, насильственным. And then after about 1 minute, the ghost actually left because of the name of Nishingadev, and the person became normal. Но примерно через минуту после чтения молитвы Нарасимха-деву этот дух, это привидение покинуло личность, и он вернулся к нормальной жизни. So this, we can call it ghost worship. Prabhupada talks about it, that if there's a ghost living in a tree, sometimes people go to the tree and then they do some type of puja. И это называется поклонение духам. Иногда это описывается, Прабхупада говорит об этом, что люди поклоняются духам, которые находятся в деревьях, и иногда они овладевают ими. Yeah, Prabhupada referred to Bihar, which is one of the states in India. А Прабхупада ссылается на штат Бихар, который находится в Индии. And I think also Putana came from Bihar. Мне кажется, что Путана, она пришла из этого Бихара. So the subtle body has all these impressions from this life and previous lifetimes.
И тонкое тело, оно всегда имеет впечатление из этой жизни, либо из предыдущей. And Krishna consciousness means we train the mind to transcend these impressions. И сознание Кришны обозначает, что мы тренируем свой ум превзойти эти все впечатления. And replace these inauspicious impressions with spiritual impressions. И заместить эти неблагоприятные впечатления с духовными, поменять их на духовные впечатления. For instance, you go to Vrindavan or Navadvip and you get certain impressions. Например, вы отправляетесь во Вриндаван, либо на Навадвипу, и вы можете получить определенные впечатления. Sometimes when you'd enter the villages in Vrindavan, you could smell the cow dung. Иногда, когда вы входите в деревни Вриндавана, то вы можете почувствовать запах коровьего навоза. That impression of smelling, it goes into the mind and stays there. Это впечатление от этого запаха, оно застряет в уме, и мы можем носить его с собой долгое время. And then you hear the sound of peacocks. So that impression goes in the ear. И иногда мы слышим звуки крика павлина, и это то, что проникает в наши уши. Or you take bath in Ganges or Jamuna, and you feel the touch of the water. И когда мы принимаем омовение в Ямуне либо в Ганге, мы чувствуем прикосновение воды. So Krishna consciousness means we're replacing these material impressions with spiritual impressions. И сознание Кришны обозначает, мы заменяем эти материальные впечатления на духовные. And then in that verse, Nectar Instruction, verse number 8, then Prabhupada quotes this famous verse from Bhagavad Gita. И в 8 тексте Шрила Прабхупада он цитирует известный текст из Бхагавад-гиты. Yam yam vapi smaram bhavam tiyajanti anti klaveram. Whatever you think of or the impressions you have at the time of death, that state you will attain without fail. И там говорится ям-яма писмарат бавам. Это то, что те впечатления, которые всплывают в уме в момент смерти, то есть того состояния бытия мы достигаем непременно. So Krishna consciousness is a bona fide process where we're training the mind. И сознание Кришны является авторитетным процессом, где мы тренируем наш ум. And this is called Vaidhi Sadhana Bhakti. Это то, что называется Вайди Садана Бхакти. Like rising early in the morning. Как просыпание ранним утром. And then fasting on certain days. И также посты в определенные дни. Chanting Maha Mantra. Воспевание Махамантры. And often the mind will try to reject these activities. И иногда, часто ум, он пытается избавиться от этих впечатлений. So sometimes you have to force. Иногда мы должны немножко принуждать силой. And we can compare the word disciple to discipline. И мы можем сравнить термин ученик со словом дисциплина на английском. Yeah, you have to force a little bit, especially in the beginning stages. То есть мы должны немножко принуждать, с усилием делать, особенно на начальных стадиях. But gradually, as you become more advanced, you become steady in your devotional service, and that is called nishta. И постепенно, когда мы становимся немножко более продвинутыми, то мы становимся стабильными. Эта стадия называется ништха. And then from nishta, as you advance, you go to the stage of ruchi.
И после ништхи, если мы продвигаемся дальше, то более продвинутая стадия называется ручи. So ruchi is where you have real taste for spiritual Krishna conscious activities. И ручи обозначает настоящий вкус к различного рода духовной, сознающей Кришну деятельности. And then as ruchi matures, you go to the stage of ashakti. И когда ручи, она становится более зрелой, то она переходит в стадию асакти. So the stage of ashakti is actually very advanced. И эта стадия асакти на самом деле очень продвинутая стадия. I remember I was in Govardhan Hill and I was speaking with one of my senior godbrothers. И я помню, когда я был на Гавардхане, то я разговаривал с одним из моих старших духовных братьев. And this godbrother, who was actually very advanced, he said, if I can just come to the stage of ruchi, beginning ruchi, when I leave my body, that will be, for me, the most successful thing. И он сказал, что если я достигну в этой жизни хотя бы стадии ручи, даже начальных стадий, то это было бы успехом моей жизни. Ruchi is where you relish the chanting. Ручи – это то, когда мы наслаждаемся процессом воспевания. And below that is not so much relish, but you try to chant. Но ниже этого это не столько наслаждение из процесса, как просто мы пытаемся это делать. So material body, and then the subtle body, and then we have a spiritual body. Итак, мы имеем эти три составляющие: материальное тело, тонкое тело и духовное тело. So the obvious question that all the devotees should want to know is, what is my spiritual body? И очевидный вопрос, который преданные хотят знать, это каково же мое духовное тело? Could I be a tree in the spiritual world? Могу ли я быть деревом в духовном мире? Apparently, Madhavendra Puri, his spiritual identity is a wish-fulfilling tree. И наверняка, очевидно, что духовное тело Мадхавендры Пури является духовное дерево в духовном мире. So our ultimate destination is the spiritual world. И наше конечное назначение – это духовный мир. And there we have a spiritual body by which we can play and dance with Krishna. Где мы можем получить духовное тело, в котором мы можем играть и танцевать с Кришной. Srila Prabhupada writes in the Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада пишет в Шримад Бхагаватам. Canto 8, chapter 16, text 51. 8-я песнь, 16 глава, текст 51. A devotee in a spiritual body returns to the personality of Godhead and plays and dances with him. Личность, которая достигает духовного мира, обретает духовное тело, она может играть и танцевать с Кришной. And then in text 52, I'm pretty sure it's chapter 16. I know definitely it's canto 8. Это 8-я песня, 16 глава, 51 или 52 текст. Prabhupada says the ultimate goal of life Прабхупада говорит о конечной цели жизни. is to live with the personality of Godhead. Это жить с верховной личностью Бога. To play with the personality of Godhead. Играть с верховной личностью Бога. Or to eat with the personality of Godhead. Или вкушать с верховной личностью Бога. And to dance with the personality of Godhead. И также танцевать с верховной личностью Бога. So please meditate on this. Пожалуйста, медитируйте на это утверждение. And you will have a spiritual body which
doesn't get disease. И если вы обретаете духовное тело, которое не имеет болезней, Like Vakishvara Pandit in Gaur Lila, he danced for 72 hours. как, например, Вакрешвара Пандит в Гаура-лиле, он танцевал 72 часа. So I don't think you could even dance for 7 hours. Я не думаю, что вы даже сможете танцевать 7 часов. So these spiritual bodies, there's no old age, disease, and death. И в этом духовном теле нет ни старости, болезни, ни смерти. There's no headaches and heart attacks. Там нет головных болей, нет сердечных болей. But Prabhupada has also given us a warning. Но Прабхупада также нам дает предупреждение. First, deserve, and then desire. Первое – заслужи, а затем желай. So first, we should strictly follow Vaidhi Sadhana Bhakti. Первое, что мы должны делать, это четко и строго следовать правилам Вайди Садхана Бхакти. It has to be pure Vaidhi Sadhana Bhakti. Должно быть чистое Вайди Садхана Бхакти. And then we can be promoted to Raganuga Sadhana Bhakti. И тогда мы сможем быть продвинуты на следующий уровень Рагануга Садхана Бхакти. So first we have to deserve. Первое, мы должны заслужить. And then we desire for a spiritual body. И затем мы желаем обретения духовного тела. So if we're relaxed or we're not very strict in our Vaidhi Sadhana Bhakti, then we can become Sahajiya. Если мы расслаблены и не очень строги на нашей Вайди Садхана Бхакти, то мы можем стать сахаджиями. The word Sahajiya is split into two. Sahajiya. И термин сахаджи, он разделяется на два. Саха и джа. Saha means easy, Саха обозначает что-то легкое. and ja, as in the word janma, means birth. И джа, это исходит слово джанма, это обозначает рождение. So Sahajiya will mean taking things cheaply. И сахаджия, значит, общий перевод – это принимать вещи дешево. Taking prasadam or mahaprasadam cheaply. Принимать махапрасад или прасад очень дешево. Taking Vrindavan and Navadvip cheaply. Принимать Вриндавана, Мадвип поверхностно дешево. So we have to be careful of this. И мы должны быть очень осторожны с этим. So I pray on this auspicious day that you can all become more serious. Я хочу молиться в этот благоприятный день о том, чтобы вы стали более серьезными. I think 2 days ago was the appearance of Virabhadra Prabhu. И пару дней было явление Virabhadra Вирабхадра Prabhu, Прабху. the son of Lord Nityananda. Вирабхадра Прабху является сыном Господа Нитянанды. And Virabhadra, or sometimes called Virachandra, he was the super soul. И Вирабхадра, его иногда называют Вирачандра, он является воплощением сверхдуши. Shiradakshaya Vishnu entered into his body. Кширадакашай Вишну вошел в его тело. So we pray to these personalities, И мы можем молиться всем этим личностям, like Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda. как Прабхупада, Шрила Бхактисиданта и Шрила Бхактивинода. Yeah, the mercy of a devotee is more potent than the mercy of the Lord. А милость преданного, она является более могущественной, чем милость Господа. Prabhupada writes that a devotee's mercy is more potent
than the Lord's mercy. Это то, что пишет Прабхупада, что милость преданного, она более эффективна, патентна, чем милость Господа. So, Большое спасибо. I pray that I can only pray to my Guru Maharaj and our Guru Bhaga that they can bestow their mercy on all of you. То, что я только могу искренне молиться моему Гуру Махараджу и Гуру Варге о том, чтобы они даровали милость вам. Go Premanandi Hari Hari Bol. If anyone has any questions, I can try to answer. Если кто-то имеет вопросы, пожалуйста, можем попытаться ответить. Большое спасибо. Всем большое спасибо. So I was hoping, of course, to go to Vrindavan for Kartik, but unfortunately my health does not allow that. Я надеялся отправиться во Вриндаван в этом году, но, к сожалению, мое здоровье не позволяет мне сделать этого. So I could not go with my gross body, Я не могу отправиться своим грубым телом, but I can go to Vrindavan, Navadvip in my subtle body. но я могу отправиться в Вриндаван и Навадвип в моем тонком теле. So in the mind, I try to go to Govardhan Hill, Radhakund, Sevakunj. И в своем уме я пытаюсь отправиться на Гавардхан, Радхакунда, Севакундж, Especially Swananda Sakata Kunj, which is where Bhaktivinoda Thakur lived. и в особенности это Свананда Суканда Кундж, это место, где жил Бхактивинода Thakura. And he has a house right there at Radhakund. И он имеет дом прямо там, на Радхакунде. It's called Swananda Sakata Kunj. Это то, что называется Свананда Сукхада Кундж. And he also has house next to the Jalangi in Navadvip. И также он имеет дом тоже возле Джаланги, на берегу Джаланги в Навадвипе. So with a subtle body, if we're qualified and we get mercy, we can visit these holy places. И в нашем тонком теле, если мы квалифицированы, мы можем посетить все эти места. So Большое спасибо. Go Premanandi. Hari Hari Bol. Hare Krishna, thank you, Guru Maharaj, for your sincere, inspiring talk. Hare Krishna, dear devotees, Hare Krishna to everyone. Thank you for joining today, for being with us and spend your precious time in association with God family. Thank you so much for your patience, and we hope to see you next week. Please join us again. Thank you so much. Have a the rest of the weekend. Гор Примананды, Хари Бол. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо вам огромное за то, что присоединились сегодня к нашей санге. Спасибо за ваше терпение, за ваше драгоценное время. И надеемся увидеть всех на следующей неделе. Харе Кришна. Гор